അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ആഗോള കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനായ ലിയോ 14 പാപ്പയ്ക്കെതിരെ നടത്തുന്ന അഹങ്കാരവും വിവേകശൂന്യവുമായ പ്രസ്താവനകൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് അങ്ങേയറ്റം അപമാനകരമാണ്. അധികാരത്തിന്റെ മതമിളകിയ ഒരു ഭരണാധികാരി ആത്മീയതയും ധാർമ്മികതയും പിച്ചു ചീന്തുന്ന കാഴ്ചയാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യങ്ങൾക്കായി സഭാതലവനെ അവഹേളിക്കുകയും തന്നെ ദൈവതുല്യനായി അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ട്രംപിന്റെ നടപടികൾ അങ്ങേയറ്റം അപകടകരവും ക്രൈസ്തവ വിരുദ്ധവുമാണ്. വ്യൂ പോയിന്റ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ട്രംപിന്റെ അതിരുകടന്ന ജൽപ്പനങ്ങൾ. സഭയുടെ ശിരസ്സായ ക്രിസ്തുവിന്റെ വികാരി എന്ന നിലയിലാണ് ലോകം പാപ്പയെ കാണുന്നത്. 1.4 ബില്യൺ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസികളുടെ ആത്മീയ നേതാവാണ് ലിയോ 14 പാപ്പ. ഇറാൻ യുദ്ധത്തിനെതിരെയും നിരപരാധികളുടെ കൂട്ടക്കുരുതിക്കെതിരെയും പാപ്പ സ്വീകരിച്ച ധീരമായ നിലപാടാണ് ട്രംപിനെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. ലോക സമാധാനത്തിനായി നിലകൊള്ളുക എന്നത് ഒരാത്മീയ നേതാവിന്റെ കടമയാണ്. എന്നാൽ ബോംബുകൾ വർഷിക്കുന്നതിനെ എതിർക്കുന്ന പാപ്പയെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളോട് മൃദുസമീപനം പുലർത്തുന്നവനെന്നും വിദേശ നയത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടവനെന്നും വിളിക്കുവാൻ ട്രംപിന് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു? പാപ്പയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നിൽ തന്റെ സ്വാധീനമുണ്ടെന്നും പാപ്പ തന്നോട് നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കണമെന്നും പറയുന്നതിലൂടെ ട്രംപ് തന്റെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഉച്ചിയിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. സഭയുടെ പവിത്രമായ സംവിധാനങ്ങളെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഇടപെടലുകളെയും രാഷ്ട്രീയ കണ്ണിലൂടെ കാണുന്ന ട്രംപ് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ പരിഹസിക്കുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആത്മീയ ശക്തിയെ തന്റെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനത്തിന് താഴെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വിനാശകാലത്തെ വിപരീത ബുദ്ധിയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. No, I don't. I have to do what's right. The Pope has to understand that. Very simple. I have nothing against the Pope. His brother's MAGA all the way. I like his brother, Louis. I'm not fighting with him. The Pope made a statement. He says Iran can have a nuclear weapon. I say Iran cannot have a nuclear weapon. And if the Pope looked at the 42,000 people that were killed over the last 2 or 3 months as a protester with no weapons, no nothing, I mean, you take a look at that. So I can disagree with the Pope. I have a right to disagree. I have a right to disagree with the Pope. What do you say to people who see that, who say you're You can't have, look, nothing, I have no disagreement with the fact the Pope can say what he wants, and I want him to say what he wants, but I can disagree. I think that Iran cannot have a nuclear weapon. If they do, the whole world would be at jeopardy. The Middle East will be blown up and the whole world will be at jeopardy. We're very close to making a deal. That'll be a great thing. The Pope has to understand, Iran has killed more than 42,000 people over the last few months. Think of it. Protesters without guns, without anything. They were totally unarmed protesters. The Pope has to understand that. This is the real world. It's a nasty world. But as far as the Pope and saying what he wants, he can do that. Now, I know the Pope's brother. He is a big MAGA person. He's got MAGA all over his house. His name is Louis. He's actually a great guy. And I'm sure the Pope is a great guy. I haven't met him. But I disagree with the Pope. If the Pope would allow Iran to have a nuclear weapon, you can't do that. President Trump, anti-numerous shot from MTV. No, not really. Anti-numerous shot from MTV Lebanon. What? Anti-numerous shot from MTV Lebanon. I would like to ask you regarding congratulations for the 10th board. Yeah, it's very exciting. With Lebanon, it's very exciting. I think we're going to have a deal. We're going to have a meeting, first time in 44 years. And Lebanon will be meeting with Israel, and they're probably going to do it at the White House. When do you think, President, when do you think they would... Over the next week or two. Or the next week, and do you think this agreement can reach... I do. I think they're going to... I think we will have an agreement between Lebanon, and they're going to take care of Hezbollah. But they're going to be working on Hezbollah right now. But we'll have an agreement between Israel, very importantly, and Lebanon. Will you support our Lebanese army as well? I would, yeah. Iran's going to... Iran's going to Hezbollah agree to the ceasefire? I mean, how do you even... They're all agreeing. It's a very nice little package for about a week. And we're not going to have lots of bombs dropping. And we're going to see if we can make peace between Lebanon and Israel. And this report on the Pope, Mr. President, because there was a group of bishops that did put out a statement saying the Pope isn't merely exercising his opinion, he's preaching the gospel. I mean, what do you say to people that view this as... Well, I want him to preach the gospel. I'm all about the gospel. But I also know that you cannot let a certain country, which is a very mean-spirited country, have a nuclear weapon. If they did, they would use it, and I think they'd use it quickly, and they would kill many millions of people. So, you know, the Pope could disagree with me on that, but certainly we're allowed to have that. I'm all about the gospel. I'm about it as much as anybody can be. But
I can't allow, as President of the United States of America, I can't allow Iran to have a nuclear weapon. And here's the story. They won't have. They've already agreed not to have. That's good news, and I think the Pope will be very happy. The Federal Reserve should wait and see about this Iran war before lowering interest rates. Do you agree with that? No, I don't agree. I think we should have lower interest rates. Turkey will visit Lebanon. Going to execute 4 more protesters, reportedly, including the first woman protester. What do you tell Iran? I'll tell that to the Pope. President Turkey will. What did you say? Tell that to the. ട്രംപ് പറയുന്നത് താൻ ഇറാനെ ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺ ഉപയോഗിക്കുവാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നാണ്. എന്നാൽ പാപ്പ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് യുദ്ധം ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ലെന്നാണ്. ഇവിടെ പാപ്പ ഇറാനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ അമേരിക്കയെ എതിർക്കുകയോ അല്ല ചെയ്യുന്നത്. പാപ്പ എപ്പോഴും നിലകൊള്ളുന്നത് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്റെ ധർമ്മവും കടമയുമാണ് പാപ്പ നിറവേറ്റിയത്. എന്നാൽ ട്രംപ് എന്താണ് ചെയ്തത്? ഒരു രാഷ്ട്രീയ എതിരാളി പോലുമല്ലാത്ത ആഗോള കത്തോലിക്ക സഭയുടെ തലവരെ പരസ്യമായി വിമർശിച്ചു. പിന്നാലെ സ്വയം ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ദിവ്യപ്രകാശത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ ജനങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന AI ചിത്രം ട്രംപ് തന്നെ പുറത്തുവിട്ടു. ട്രംപിന്റെ നടപടി ഒരു തികഞ്ഞ ദൈവനിന്ദയാണ്. ഇതിനെ വെറുമൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റായി കാണാനാവില്ല. മറിച്ച് ലോകത്തോട് താനാണ് പുതിയ ഈശോ എന്ന് വിളിച്ചു പറയുവാനുള്ള ഗൂഢമായ നീക്കമാണ്. ബൈബിളിലെ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ വ്യാജ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഗണത്തിലേക്കാണ് ട്രംപ് സ്വയം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. വിവാദമായപ്പോൾ താൻ യേശുവല്ല മറിച്ചൊരു ഡോക്ടറായാണ് ചിത്രത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് തടിയിരുവാൻ നോക്കുന്നത് ട്രംപിന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പാണ്. യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്കും മിസൈലുകൾക്കും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്തുവിനെ സങ്കല്പിക്കുന്നതിലൂടെ സമാധാനത്തിന്റെ രാജാവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തന്നെ ട്രംപ് അപമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രക്തം പുരണ്ട കൈകളുമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കില്ലെന്ന പാപ്പയുടെ വാക്കുകൾ ട്രംപിനെ ശരിക്കും പൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഈ ബാലലീലകൾ. Well, it wasn't depicted. It was me. I did post it, and I thought it was me as a doctor, and had to do with Red Cross as a Red Cross worker there, which we support, and only the fake news could come up with that one. So I just heard about it, and I said, how did they come up with that? It's supposed to be me as a doctor making people better, and I do make people better. I make people a lot better. ഇറാൻ യുദ്ധത്തെ ന്യായീകരിക്കുവാൻ അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെക്സത്ത് നടത്തിയ പ്രസ്താവന ക്രൈസ്തവ മൂല്യങ്ങൾക്ക് നിരക്കാത്തതാണ്. കരുണയില്ലാത്ത നീതി നടപ്പിലാക്കുക, അതിക്രമങ്ങളിലൂടെ വിജയം നേടുക തുടങ്ങിയവ ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷമല്ല, മറിച്ച് പൈശാചികമായ യുദ്ധഭ്രാന്താണ്. ഇതിനെതിരെ പാപ്പ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലല്ല, മറിച്ച് ധാർമ്മികമായ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. The message of the gospel is very clear. Blessed are the peacemakers. I will not shy away from announcing the message of the gospel, of inviting all people to look for ways of building bridges for peace and reconciliation, of looking for ways to avoid war anytime that's possible. To put my message on the same plane as what the president has attempted to do here, I think is not understanding what the message of the gospel is. And sorry to hear that, but I will continue on what I believe is the mission of the church in the world. I do not look at my role as being politician. I don't want to get into a debate with him. I don't think that the message of the gospel is meant to be abused in the way that some people are doing. And I will continue to speak out loudly against war, looking to promote peace, promoting dialogue and multilateral relationships among the states, to look for just solutions to problems. Too many people are suffering in the world today. Too many innocent people are being killed. ഒരു നാഗരികതയെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ട്രംപിന്റെ ശൈലി ക്രിസ്തീയമല്ല. വാളെടുക്കുന്നവൻ വാളാൽ എന്ന വചനം ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. വിവേകമുള്ള ക്രൈസ്തവർ ഒരിക്കലും കൊലവിളികളെ പിന്തുണയ്ക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ബിഷപ്പ് ജോസഫ് സ്ട്രിക്ലാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ട്രംപിന്റെ മുൻകാല അനുകൂലികൾ പോലും ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ തള്ളിപ്പറയുന്നത്. സമാധാനം അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ് ദൈവപുത്രന്മാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുക. യുദ്ധം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ട്രംപ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്രൈസ്തവ മൂല്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷകനാകുന്നത്? കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ട്രംപിനെ വലിയ രീതിയിൽ പിന്തുണച്ചിരുന്ന കത്തോലിക്ക വോട്ടർമാരിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകളിൽ അതൃപ്തരാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് യാഥാസ്ഥിതിക കത്തോലിക്കർക്കിടയിൽ പോലും ട്രംപിനോടുള്ള മനോഭാവം മാറുന്നതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണിപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. സഭയുടെ ആത്മീയ നേതാവിനെ വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിച്ചത് വിശ്വാസികൾക്ക് അംഗീകരിക്കാനായിട്ടില്ല. ഇത് വെറും രാഷ്ട്രീയമല്ല,
മറിച്ച് വിശ്വാസത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമായാണ് കത്തോലിക്ക നേതൃത്വം ഇതിനെ കാണുന്നത്. വംശീയതയും രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങളും വിശ്വാസത്തെക്കാൾ മുകളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ സത്യം കുഴിച്ചുമുടപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ലിയോ 14 പാപ്പയുടെ നിലപാടുകൾ ഇന്ന് ഇടത് വലത് ഭേദമന്യേ കത്തോലിക്കരെ ചിന്തിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സഭയുടെ തലവൻ എന്ന നിലയിൽ സമുദ്രങ്ങൾക്കപ്പുറമുള്ള വത്തിക്കാനിൽ ഇരുന്ന് പാപ്പ സംസാരിക്കുന്നത് ലോകത്തെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് രാഷ്ട്രീയ അതിരുകളില്ല. എന്നാൽ ട്രംപ് വത്തിക്കാനെയും കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തെയും വെറും വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയമായി മാത്രം കാണുന്നു. ട്രംപ് നടത്തുന്ന ഓരോ വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപവും ലോകമെങ്ങുമുള്ള 1.4 ബില്യൺ കത്തോലിക്കർക്ക് നേരെ തൊടുത്തുവിടുന്ന അമ്പുകളാണ്. ഉന്നതങ്ങളിൽ നിന്ന് നൽകപ്പെടുന്നില്ലാത്ത ഒരധികാരവും നിനക്കില്ല എന്ന് പിലാത്തോസിനോട് യേശു പറഞ്ഞ വാചകം ട്രംപിന് ബാധകമാണ്. പണവും സൈനിക ശക്തിയും ഉണ്ടെന്ന് കരുതി സഭയെയും അതിന്റെ ഇടയനെയും വെല്ലുവിളിക്കാമെന്ന് ട്രംപ് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. ഭരണാധികാരികൾ വരികയും പോവുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ സഭയും ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനവും എന്നെന്നും നിലനിൽക്കും. പാപ്പയോട് ക്ഷമ ചോദിക്കില്ലെന്ന ട്രംപിന്റെ നിലപാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പശ്ചാത്താപമില്ലാത്ത മനസ്സിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. പശ്ചാത്താപമില്ലാത്തവര് ദൈവരാജ്യത്തിൽ സ്ഥാനമില്ലെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മതത്തിന്റെ വക്താവായി ട്രംപ് ചമയുന്നത് എത്ര വലിയ വൈരുദ്ധ്യമാണ്. സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനെ അവഹേളിച്ചുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവ വോട്ടുകൾ നേടാമെന്ന ട്രംപിന്റെ മോഹം നടക്കില്ലെന്ന് കാലം തെളിയിക്കും. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തന്റെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും തിരുത്തേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. വിശ്വാസത്തെ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കുന്നതും ആത്മീയ നേതാക്കളെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടതും ക്രിസ്തീയ സംസ്കാരത്തിന് ചേർന്നതല്ല. ലിയോ പാപ്പയുടെ സമാധാന സന്ദേശങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയാത്ത ട്രംപ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന്റെ അന്തസത്തയിൽ നിന്ന് ബഹുദൂരം അകന്നുപോയിരിക്കുന്നു. ആഗോള ക്രൈസ്തവ സമൂഹം ഈ അഹങ്കാരത്തിനെതിരെ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട്. അധികാരത്താൽ അന്ധനായ ട്രംപിന് സദ്ബുദ്ധി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ സഭയുടെയും പാപ്പയുടെയും അന്തസ്സും അഭിമാനവും സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഓരോ വിശ്വാസിയും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവസാനമായി പാപ്പ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ, നശിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു നിമിഷം മാത്രം മതിയെന്നും പുനർനിർമ്മിക്കുവാൻ ഒരു ജീവിതകാലം മതിയാവില്ലെന്നുമുള്ള കാര്യം അറിയില്ലെന്നും ഈ ലോക നേതാക്കൾ നടിക്കരുത്. Generally invest much of the profit in weapons, thus perpetuating an endless cycle of destabilization and death. It is a world turned upside down, an exploitation of God's creation that must be denounced and rejected by every honest conscience. We must make a decisive change of course, a true conversion that will lead us in the opposite direction onto a sustainable path rich in human fraternity. In this region that has suffered so greatly, Jesus told us, "Blessed are the peacemakers, but woe to those who manipulate religion in the very name of God for their own military, economic, or political gain, dragging that which is sacred into darkness and filth." Yes, my dear sisters and brothers, you who hunger and thirst for justice, who are poor, merciful, meek, and pure of heart, you who have wept, you are the light of the world. The masters of war pretend not to know that it takes only a moment to destroy. Yet often, a life is often not enough to rebuild. They turn a blind eye to the fact that billions of dollars are spent on killing, on devastation, yet the resources needed for healing, education, and restoration are nowhere to be found. Dear sisters and brothers, it is a joy for me to be with you. Those who rob your land of its resources generally invest much of the profit in weapons, thus perpetuating an endless cycle of destabilization and death. It is a world turned upside down, an exploitation of God's creation that must be denounced and rejected by every honest conscience. We must make a decisive change of course, a true conversion that will lead us in the opposite direction onto a sustainable path rich in human fraternity. In this region that has suffered so greatly, Jesus told us, "Blessed are the peacemakers, but woe to those who manipulate religion in the very name of God for their own military, economic, or political gain,
dragging that which is sacred into darkness and filth. Yes, my dear sisters and brothers, you who hunger and thirst for justice, who are poor, merciful, meek, and pure of heart, you who have wept, you are the light of the world. We can always begin anew. ഈ യുദ്ധക്കുതിയും അഹങ്കാരവും ലോകത്തെ വലിയൊരു ദുരന്തത്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത്. ട്രംപിന്റെ AI ജീസസ് പ്രഹസനങ്ങളും പാപ്പയോടുള്ള ധിക്കാരവും ആധുനിക കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആത്മീയ തകർച്ചയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇതിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തേണ്ടത് ഓരോ ക്രൈസ്തവന്റെയും ധർമ്മമാണ്. സഭയുടെ തലവനെ അപമാനിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് വിശ്വാസവഞ്ചനയാണ്. ട്രംപിന്റെ നടപടികൾ അങ്ങേയറ്റം അപലപനീയവും എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതുമാണ്.